Բարի օր մեր հարգելի մասնակիցներ, բարի կալուստ EduArmenia 2022 թվականի համահայկական աշխատաժողով։ Օր 4-րդ, սկսում ենք առաջին սեսիան, որը նվիրված է ներառական կրթությանը։ Մեր խոսնակն է Թալին Պրատը, իսկ թեման արձագանքելով վարքագծին։ Ինչ, ինչու եւ ինչպես վարքագծի միջամտություն։ Թալին ջան, սիրով քեզ ենք հանձնում հարթակը։ Շատ merci. Thank you to everyone for being here today. I am Talin Prat. I have been a school psychologist in California for over 10 years, for almost 12 years now. I'm also a licensed educational psychologist, and it's my pleasure to be here with everyone. I want just a couple of reminders that the presentation that we're giving today is based on what we have learned in the United States. And so sometimes when we're explaining and delivering concepts that come from the United States, they may not necessarily be the ways that they're being conducted in the Republic of Armenia. So just keep that in your mind as you are learning this information today. Շատ լավ, բարև ձեզ, իմ անունն է Թալին Պրատ, Թալինը հոգեբան է, աշխատում է Կալիֆոռնիայում եւ արդեն մոտապես 12 տարի դպրոցական հոգեբանի փորձառություն ունի, նա նաեւ լիցենզավորված է որպես դպրոցական հոգեբան։ Թալին նշեց, որ այն գաղափարների տեսությունները, որ կներկայացվեն հանդիպման ընթացքում, ներկայացնում են ամերիկյան կրթական համակարգը եւ տեսությունը եւ գուցե Հայաստանի Հանրապետությունում դրանք լիցենզավորված չեն կամ ընդունելի չեն կամ տարածված չեն, հաշվի առեք, որ ներկայացնում է ամերիկյան փորձը։ Just a couple of reminders to please make sure that your microphones are off to limit any background noise. And at any point, if you have any questions, please feel free to use the chat box or ask questions as we move through the presentation. Երբ կտեսնեք, որ հարցեր կան, դիտարկումներ առաջարկներ, հանգիստ եղեք, կարող եք գրել զրուցարանի մեջ կամ կարող եք միանգամից հարցնել։ Ձեր բարձրացեք, կմիացնենք։ So the first thing that I want us to do is a little activity. So if you look at this picture, how many triangles do you see in this picture? Առաջինը հանձնարարություն է, երբ նայում եք այս եռանկյունում կամ այս պատկերին, քանի եռանկյուն եք այստեղ տեսնում, կարող եք գրել զրուցարանի մեջ։ 64. Okay. Ուրեմն, the right answer is 44. There are 44 triangles in this picture. And what that means is that when there's oftentimes things that we can see or miss or count based on our perspective. So we're not always able to exactly see everything that's happening. It depends on the perspectives of what we're seeing and how we're looking at it. And when we compare this to behavior, it's the same thing. A lot of behavior has to do with what we see, but there is other factors in the room or around us often that we don't actually get to see. Ուրեմն որն է այս ալեգորիայի համեմատության նպատակը, մենք հաճախ տեսնում ենք այն ինչ ցանկանում ենք տեսնել մեր տեսանկյունից, բայց կան երևույթներ, որ մենք չենք տեսնում։ Նույնն էլ վարքագծին է վերաբերում, հաճախ մենք տեսնում ենք այն ինչ ուզում ենք տեսնենք, հա մեր տեսանկյունից, բայց դրան զուգահեռ այլ գործընթացներ են տեղ ունենում, որը մենք չենք տեսնում, կամ էլ չենք ուզում տեսնել, կամ էլ չենք ընկալում։ Նույնը վերաբերում է վարքագծին, երբեմն մենակ տեսնում ենք այն ինչ ուզում ենք տեսնել։ So today what we're going to talk about is what is behavior. We're going to talk about why does behavior happen, how does it change, and what interventions we can take for behavior in schools. Ուրեմն այսօր մենք կծանոթանանք, թե ինչ է վարքագիծը, ինչպես է տեղ ունենում վարքագծի դրսևորումը, ինչպես է վարքագիծը փոխվում եւ ինչպես կարող ենք միջամտել դպրոցում վարքագծի կարգավորմանը։ So the first part is what is behavior?
the definition of behavior when we're looking at behavior is any response that we can have that ranges from something that is a successful performance to refusing to do a task, or in reality, no response at all. Հիմա առաջին մասը ծանոթանանք, թե ինչ է վարքագիծը։ Վարքագծի սահմանումը հետևյալն է, դա տարբեր հրահանգներին հաջողված կամ անհաջողված պատասխան տալն է, անելը կամ չանելն է։ And when we're talking about describing behavior, we also need to talk about who, what, when, and where the behavior is happening. Երբ մենք խոսում ենք վարքագծի մասին, շատ կարևոր է հասկանալ, թե ով, ինչ, ինչպես, որտեղ հարցերին անդրադառնալը, թե որտեղ այդ ամբողջը տեղի ունենում, ովքեր են մասնակիցները։ And a big part of behavior understanding is knowing how an individual is reacting to what's called an antecedent, or what happened just before the behavior. And what we need to also pay attention is that behavior doesn't usually just happen. It's usually a sequence of events or patterns that have occurred. Շատ կարևոր է նաև հասկանալ, թե ինչպես են անհատները արձագանքում միջատեպ կոչվածին, այսինքն այն ամենին, ինչ տեղի ունեցել մինչև տվյալ վարքագիծը ցուցադրելը, ինչքանով են նրանք ներգրաված եղել, ինչ քայլեր են իրականացել եւ ինչպես են արձագանքել այդ միջադեպին։ And when we're describing behavior, we need to describe it in terms that are observable, measurable, and very specific. Երբ մենք խոսում ենք վարքագծի մասին, մենք պետք է այն նկարագրենք որպես չափելի, տեսանելի եւ անպայման հաշվի առնենք, որ այն որոշակի հերթականություն ունի, հերթականության տեսանկյունից դիտարկենք։ So let's talk about what are some examples of behavior. Raising your hand, putting materials away, making rude comments, throwing objects, not responding when a student is called on, tapping fingers on the desk, hitting, kicking, pinching. These are all things that we can observe, that we can measure, and we can be very specific about their description. Ինչ է վարքագիծը, ստորև տրված են մի շարք գործողություններ, որոնք մենք կարող ենք տեսնել, չափելի եւ կարող ենք հստակ նկարագրել։ Օրինակ, ձեռք բարձրացնելը, կամ առարկաները կողքի դնելը, երբ որ խնդրում ենք որ կատարեն, կամ կոպիտ պատասխան տալը, իրերը ինչ որ կողմ նետելը, չպատասխանելը, երբ խոսում ենք կամ դիմում ենք որևէ մեկին, մատները սեղանի վրա թփթփացնելը, խփելը, հարվածելը եւ այլն, այս ամբողջը կարելի է դիտարկել որպես վարքագիծ։ Here are some examples of what are not behaviors, but often we use them to describe behavior. Having a bad attitude, being lazy, having low self-esteem, wanting control, lack of motivation, being disrespectful, angry, or depressed. In reality, these are descriptions, but they don't accurately describe a behavior. Ստորև տրված է մի ցուցակ, որը վարքագիծ չէ, բայց հաճախ մենք նկարագրում ենք կամ ներկայացնում ենք որպես վարքագիծ։ Ինչը վարքագիծ չէ։ Վատ վերաբերմունքը, ծուլությունը, ինքնագնահատականի պակասը կամ ցածր լինելը, վերահսկողությունը, ուժը, մոտիվացիայի պակասը, անհարգալից վերաբերմունքը, զայրույթը, դեպրեսիան։ Սրանք նկարագիրներ են, բայց ոչ վարքագիծ։ Here are some examples that we can use of observable behaviors. For example, I'll read just a couple of them. Hovik uses an open hand to hit himself in the head or the arm with enough force to leave red marks. This is very specific. It describes exactly what the behavior is and with what intensity the behavior is. Այստեղ կարող եք տեսնել
տեսանելի վարքագծի օրինակներ, որոնք որ տեսանելի են, հա, հիշում եք երկրորդ կարևոր կոմպոնենտը վարքագիծը նկարագրելու տեսանելիություններ։ Օրինակ, հովիկը օգտագործում է ձեռքը ինքն իրեն հարվածելու կամ գլխին հարվածելու, այնպես որ անգամ հարվածի հատվածում մնում են կարմիր նշաններ։ And another one is Anush raises her hand prior to speaking in class. Another observable and measurable behavior, description of behavior. Անուշը ձեռքը բարձրացնում է, որպեսզի խոսի դասարանի անունից, սա ևս վարքագծի մի այսպիսի տեսանելի երևույթ է։ Here is some non-examples of observable behavior. And I'm sure we can also all remember times where we've used these kinds of terminology to be able to describe a behavior. Hovi gets angry when anyone says no to him. We can't measure that. We can't necessarily observe that. We can observe the behavior, but we can't observe his emotion. So we have to be very careful with how we describe the behavior and not attach the emotion to it. Այստեղ տրված են մի շարք օրինակներ, որոնք վերաբերում են ոչ տեսանելի վարքագծին, եւ շատ հաճախ ցավոք մենք այդպես ենք անում։ Օրինակ, հովիկը զայրանում է, երբ նրան ասում են ոչ։ Ինչպես եք սա չափում, տեսնում, դուք չեք կարող տեսնել վարքագծի միջոցով, չեք կարող գնահատել հովիկի զգացմունքները այս տեսանկյունից։ Այսինքն տեսանելի վարքագիծ չէ ինքը։ Okay, so now let's talk about why behavior happens. Հիմա խոսենք թե ինչ է տեղ ունենում վարքագիծը, կամ ինչպես է այն տեղ ունենում։ So in English, obviously, we have ABC, the first three letters of the alphabet. And so part of what we talk a lot about in behavior is our ABCs, because a big part of behavior is these three components: antecedents, behavior, and consequences. Ուրեմն անգլերենում վարքագիծը անգլերեն այբուբենի առաջին 3 տառերով է հապավումը սկսվում, հայերեն հետևյալն է դառնում միջադեպ, վարքագիծ, հետևանքներ, երբ որ խոսում ենք վարքագծի մասին, ուղղակի հիշենք միջադեպ, վարքագիծ, հետևանքներ։ So let's talk about the first one, antecedent. An antecedent is an event or an item that happens just before a behavior occurs. Another word for it is often used as a trigger to the behavior. Ինչ է միջադեպը կամ նախադեպը, որը հանգեցրել է վարքագծի դրսևորմանը, դա այն երևույթն, այն process-ն է, որը տեղի է ունեցել մինչև վարքագծի ցուցաբերելը, հաճախ այն կարելի է դիտարկել որպես տվյալ վարքագծի հրահրիչ, ինչն է հրահրում, որ աշակերտը նման վարքագիծ ցուցաբերի։ So in every behavior that we see, the slightest behavior to the biggest behavior, there is always an antecedent, because behavior never occurs in a void. It always occurs in some sort of a social context. So we have to be very careful to look for what were the events or things that happened just before a behavior occurred. Ուրեմն շատ կարևոր է հասկանալ, թե ինչ միջադեպ կամ նախադեպ է հրահրել նման վարքագիծ ցուցաբերելուն։ Այն որում այդ միջադեպը կամ նախադեպը միշտ տեղ ունենում սոցիալական միջավայրում եւ անհրաժեշտ է հաշվի առնել այդ սոցիալական կոմպոնենտները, գործոնները։ Առանց դրա անհնար է հասկանալ վարքագիծը։ An antecedent is usually a verbal or physical stimulus such as a command or a request, and it can come from another person, or it can be happening just in the environment. For example, it could be something like a teacher asking a question can be an antecedent, but also the room being too hot can also be an antecedent to a behavior. Միջադեպը կամ նախադեպը կարող է լինել օրինակ ֆիզիկական գործոնները կամ էլ օրինակ բանավոր հրահանգը կամ խնդրանքը։ Դա կարող է լինել ուսուցչի կողմից ինչ-որ հանձնարարություն տալը կամ կարող է լինել որ սենյակը շատ շոկ է եւ դա կարող է նախադեպ դառնալ վարքագծի ցուցաբերման համար։
we have to pay attention to the antecedents because they help us understand what triggered or influenced the behavior to occur. And here are again some examples of what some of those triggers might be: a difficult request, an undesirable activity, or if we take a toy or a preferred item away from a student. Those are all examples of antecedents. Ուրեմն ինչ է միջադեպը կամ նախադեպը, որին հաջորդում է վարքագիծ։ Այստեղ մի քանի օրինակներ են։ Օրինակ դժվար խնդրանքը, անցանկալի հանձնարարությունները կամ ինչ որ առարկա իր մի կողմ դնելը կամ ուշադրության պակասը։ So when the antecedent occurs, directly following the antecedent becomes the behavior, which we talked about what a behavior is, anything that is observable and measurable. And what we have to remember is that a behavior is really truly a type of communication from a student. Միջադեպից նախադեպից հետո անմիջապես գալիս է վարքագիծը եւ ինչպես նախորդ սահիկների մեջ ասվեց, վարքագիծը տեսանելի եւ չափելի է անմիջապես եւ այն միջադեպի կամ նախադեպի ըստ էության արդյունքն է եւ վարքագիծը տվյալ պարագայում հաղորդակցման ինչ-որ ձև է ծառայում. So the antecedent has occurred, the behavior has occurred. How we react now to that behavior is the consequence. What response or event follows directly after the behavior. And this is very important because this is what maintains a behavior. It makes a behavior continue to happen often. Ուրեմն տեղ ունեցավ նախադեպը, որին հաջորդեց վարքագիծը, իսկ դրան պետք է հաջորդի հետևանքները, վարքագծի պատասխանը։ Հետևանքները շատ կարևոր է մեկնաբանել, բացատրել, հասկանալ, որպեսզի կարողանան կանխարգելել վարքագիծը. So a reaction from someone else to a child's behavior is a consequence, whether that is a positive response or a negative response. So sometimes if a child does something we're asking them to do and does it well, and we say to them, good job, great job for doing that, that is also a consequence. The same way of saying, no, stop that is also a consequence. They are both consequences. Ուրիշների տված պատասխանը այդ վարքագծին դիտարկում է որպես հետևանք վարքագծի։ Այն կարող է լինել դրական եւ բացասական։ Օրինակ, երբ որ աշակերտը մի բան անում է եւ ասում ենք շատ լավ ես արել, ապրես, կեցես, դա եւս վարքագծի հետևանք է։ Նմանապես, երբ որ աշակերտը մի բան է անում եւ ասում ենք չէ, մի արա, դադարեցրու դա եւս վարքագծին տրվող պատասխան է, հետևանք է։ So some important points about consequences is that it's what is going on directly after the behavior. So just like antecedents, we were talking about what happened directly before, consequences are what is happening directly after. And some of the possible outcomes of that problem behavior might be things like the peers or adults in a room are paying attention to the student, or you're giving them access to something that calms them down. They're getting some sort of pleasurable sensory feedback in their body from a behavior. Those are all types of consequences. Ուրեմն նախադեպը կամ միջադեպը նշեցինք, որ լինում է անմիջապես վարքագծից առաջ։ Հետևանքները դրանք տեղ ունենում վարքագծից հետո եւ դրանք կարող են լինել դրական որոշակի ազդակներ, որ ստանում է աշակերտը կամ ընկերների կամ ավակների տված հետադարձ կապը կամ որոշակի հանձնարարություն կամ երևույթ կամ առարկա տալը, որը կհանգստացնի աշակերտին կամ խնդրանքը, պահանջը, որպեսզի հետ դնի կամ նվազեցնի կամ չկատարի այդ աշխատանքը, այսինքն ստանում է որոշակի ազդակ վարքագիծ ցուցաբերողը, որը պետք է նրան հանգստացնի։ Here's the thing about consequences and why we have to be very careful with how we choose to use them is because
sometimes they may increase behaviors. They can make them happen more often, or make them worse in their frequency, in their intensity, or their duration. They can also maintain behaviors. They can keep them going at the same steady pace. And then finally, they are also able to help decrease behaviors and make them happen less. Ուրեմն հետևանքների առումով բավականին պետք է ուշադիր լինենք, որովհետև դրանք կարող են կանխարգելել նման վարքագիծը, կամ հակառակը շարունակաբար ստիպել աշակերտին ցույց տալ նման վարքագիծ, կամ ընդհակառակը կարող են այսպես ավելի վատը դարձնել աշակերտի վարքագիծը, այսինքն հետևանքների մասին պետք է լուրջ մտածել, մինչև ցուցաբերելը։ So the next thing that we need to talk about is the idea of the function of the behavior, which is essentially answering the question of the why a student is behaving the way that they are. Function is really answering the question of why a student is behaving the way they are. Այսուհետև պիտի խոսենք, թե որն է վարքագծի գործառույթը, ինչու է աշակերտը ցույց տալիս նման վարքագիծ, եւ մենք կհասկանանք, որ ինչուի մասին խոսելով կհասկանանք, որն է վարքագծի դրսևորման պատճառները։ Most behaviors, the vast majority of behaviors, serve the function of gaining something, whether it's attention or something tangible or a sensory input, or escaping or avoiding something. Ուրեմն վարքագծի հիմնական գործառույթն է, կամ վարքագիծ ցույց տալու հիմնական գործառույթը հետևյալն է, կամ ստանալ ինչ-որ բան, օրինակ ուշադրություն, ինչ-որ շոշափելի բան, զգայական բան, կամ ընդհակառակը խուսափել, փախչել ինչ-որ մի բանից։ So there's 4 main functions of behavior that we can see in our students. The first one is attention. They want to gain access to the attention of a peer and or an adult. Ուրեմն վարքագիծը ունի 4 գործառույթներ, առաջինը դա ուշադրությունն է, երբ աշակերտը ցանկանում է իր վարքագծով ձեռք բերել ընկերների կամ տարեց մարդկանց ուշադրությունը։ The next one is access to something tangible. They want something that, an item or an activity, they want to be able to have access to it. Երկրորդ գործառույթը վարքագծի դա ինչ որ շոշափելի առարկայի կամ երևույթի թույլտվություն ձեռք բերելն է։ Նրանք ցանկանում են ինչ որ բան վերցնել կամ ինչ որ հանձնարարություն կատարել։ The next one is escaping or avoiding something that they may not want to do, a task or an activity that they don't prefer, is the next function. Վարքագծի գործառության երրորդ կետը դա խուսափելն է կամ չկատարելը, երբ նրանք չեն ցանկանում ինչ-որ մի բան կատարել, մերժում են, հերքում են, հրաժարվում են դա իրականացնել ցուցաբերելով այդ վարքագիծը։ And the last one is the sensory one, where it provides the student with stimulation that is pleasurable or helps them regulate their body and their emotions. Եվ վարքագծի գործառության 4-րդ կետը դա զգայական է, երբ նրանք տվյալ վարքագիծը ցուցաբերելով ինչ որ հաճելի զգացողություն են ձեռք բերում կամ օգնում են կարգավորել ինչ որ գործառույթներ, հա։ So why we have to really look at all of this is because when we determine the function of behavior, it helps us understand what kind of consequences are going to be meaningful for changing behavior. Ինչու է մեզ պետք իմանալ, թե որոնք են վարքագծի գործառույթները, քանի որ սրանք օգնում են մեզ հասկանալ, թե ինչպիսի հետևանքներ անել կամ ինչպիսի հետևանքների դիմել, երբ հասկանում ենք վարքագծի գործառույթները, կարողանում ենք նաև ճիշտ որոշել վարքագծի հետևանքները։ And we determine what the function of the behavior is by doing a lot of data collection and lots of observations of the student. It takes quite a bit of time for us to be able to look for the patterns and determine what the antecedents
and the consequences of behaviors are. Սա իրականացնելու համար մեզ անհրաժեշտ է բավականին տվյալներ հավաքել աշակերտների վարքագծի վերաբերյալ։ Դա բավականին ժամանակատար գործ է, քանի որ մենք դիտարկում ենք վարքագիծը, հետո փորձում ենք հասկանալ, թե ինչ օրինաչափություններ կան վարքագծին նախորդող միջադեպի հետ կապված եւ ինչ հետևանքներ կարելի է տալ տվյալ վարքագծին։ Here are some of the different reasons and the reasons why a student would be having a challenging behavior and how they want to communicate that. For example, if they want access to social experiences, they might be doing things that are saying, pay attention to me, look at what I'm doing. They want to be able to gain that social experience from their friends or from their teachers. Այստեղ մի շարք օրինակներ են, թե ինչպես հաղորդակցման վարքագծի հետ կապված խնդիրներ կարող են առաջանալ։ Օրինակ, երբ որ աշակերտները ցանկանում են սոցիալական փորձառություն ձեռք բերել, ինչ-որ մեկի ուշադրությունը ձեռք բերել, ընկերները կլինեն կամ ինչ-որ մեկը, նրանք կարող են ասել, «Հեյ, ուշադրություն դարձրու ինձ» կամ «Նայ, թե ես ինչ եմ իրականացնում»։ Another one would be the desire to keep a tangible item. I want to keep playing with this, or can I have a turn with that? Those are also ways of gaining access to those desired activities. Մյուս օրինակը դա ցանկալի հանձնարարություններ կատարելն է կամ ցանկալի առարկան ձեռքը վերցնելն է, օրինակ աշակերտը կարող ասել, սա կարող եմ ես իմ մոտ պահել ու խաղալ կամ կարող եմ ես հաջորդը վերցնել եւ օգտագործել այս իրը։ And what I want to make sure that I explain is that the student's behavior when they're saying these things are not necessarily verbal. They're verbalizing these statements. It's their behaviors that are telling us that that is what they're intending on communicating with us. So we have to be careful because we're looking at their behaviors to determine what is it that they're trying to communicate to us. They may not necessarily be actually saying these words. Պետք է ուշադրություն դարձնենք, որ աշակերտները ոչ միշտ է որ վերբալ տարբերակով խոսքով մեզ ասում են, ցույց են տալիս իրենց վարքագիծը կամ ինչ են ցանկանում։ Մենք դա պետք է հասկանանք դիտարկելով նրանց վարքագիծը։ Վարքագիծն ավելի շատ է խոսում, քան աշակերտի խոսքն է ասում մեզ այդ մասին։ Դա պետք է հստակ հասկանանք։ Sorry. For example, the next one where we're talking about escape or avoiding unpleasant situations, the communicative intent for the student is that I don't want to do this, but their behavior might be that they rip their paper in half. So that ripping the paper in half is telling us that they don't want to do that. They're not actually saying those words to us. Օրինակ հաջորդ մարտահրավերը վարքագծային, որն ասում է խուսափել կամ չանել անհաճելի իրավիճակները, աշակերտը կարող է բանավոր չասել, որ ինքը չի ուզում տվյալ գործողությունը կատարել կամ չի ուզում տվյալ հանձնարարություն իրականացնել, ինքը կարող է օրինակ երկու մասի ճղել թուղթը եւ դրանով ցույց տալ, որ ինքը դեմ է տվյալ հանձնարարությունը կատարելուն։ Here is a chart, and it's empty on this side over here, where we describe the antecedent of the behavior, what the behavior is, and then what the consequence of the behavior was. I'm going to skip to the next slide because on the next slide, the function of the behavior is also listed. And I want us to see something very important in this next slide. Ուրեմն այստեղ ներկայացված է աղյուսակ, առաջի սյունակի մեջ ներկայացված է միջադեպը կամ նախադեպը, որը նախորդում է վարքագծին, երկրորդը ներկայացված է հենց վարքագիծ, օրինակ այնտեղ ներկայացված է ճղել, կիսել, խփել, այդպիսի երևույթներ են ներկայացված կամ գոռալ, երրորդը ներկայացված է հետևանքները, օրինակ առաջինը աշակերտը մենակ է մնացել, դրա պատճառով ինչ որ խնդիրների մեջ է, խփել է, հարվածել է, խոսել վարքագծի հետ կապված, թե ինչ խնդիրներ են եղել, եւ չորրորդ սյունակի մեջ արդեն գործառույթներն են, փնտրում է ուշադրություն։
Տեսակ որտեղից ուր եկավ հասավ։ One of the important things that I want you to notice is that in some of these behaviors are the same behavior. For example, in the first one, the student is left alone, they spit. The consequence is that they're talked about why that they chose that behavior. And we recognize that the function of that behavior is attention seeking. But in the next one, the students are gathering for an activity and the student spits, and their consequence ends up that they move away from the group. The function of that behavior is not the same as the first one. So the behavior might be the same, but the function of it is different. Ուրեմն, եթե տեսնում եք, առաջին վանդակի մեջ նշված է միջադեպը, աշակերտը մենակ է մնացել, աշակերտի վարքագիծը թքել, հա, թքել է ինչ-որ, չգիտեմ, առումով, եւ հետևանքները աշակերտը խոսել են աշակերտի հետ վարքագծի վատ հետևանքների մասին, թե ընտրություն չունեցել ուրիշ բան անելու, այդպես է ցույց տվել իր վերաբերմունքը, որն է եղել 4-րդ վանդակը գործառույթը, որ աշակերտը ուշադրություն է փնտրում։ Երկրորդ տողի մեջ նորից գրված է աշակերտը աշակերտները հավաքվել են հանձնարարություն կատարելու համար, աշակերտը թքել է նորից, հեռացվել է խմբից, եւ արդեն երկրորդ գործառույթը բավականին ուրիշ է, խուսափել, հրաժարվել, տհաճ է զգում աշխատանք կատարելու։ Այսինքն միջադեպ վարքագիծը կարող է նույնը լինել, բայց հետևանքները տարբեր կարող են լինել, ինչպես նաեւ պատճառները։ And the reason I say this is because if we look only at the behavior and we want to address only the behavior, it's very difficult for us to do that, because if for example, a student wants to escape an activity and he spits and we move him away from the group, we've given him exactly what it is that he desired, which is to escape the activity. So it reinforces him to always continue to spit, because he's going to always then be moved away from the group. If our goal is for that student to join other students, then when he spits, we shouldn't be moving him from the group. We need to address that behavior in another way, because it no longer serves him that function of that behavior. Շատ կարևոր է հասկանալ միջադեպը եւ հետևանքներն ու գործառույթը, որովհետեւ հետեւյալ օրինակը, եթե աշակերտի նպատակն է խմբում աշխատանք չկատարելը ու ինքը թքում է ու մենք յան հեռացնում ենք խմբից, ըստ էության իր նպատակին ենք ծառայում, ինքը այլևս հասկանում է, որ երբ ինքը չի ուզում, հա, խուսափում է, या պատճառը հետևանքը խուսափելն է թիմային աշխատանք կատարելուց, ինքը կարող է ամեն անգամ այդպես անել եւ հեռացվել խմբի այն աշխատանքից, ինչին ինքը ձգտում էր։ Իսկ եթե մենք կարողանանք ճիշտ վերհանել որն էր միջադեպը, որն էր հետևանքը եւ ինչու է աշակերտը նման քայլի դիմում, ապա մենք ըստ էության չենք օգնի աշակերտին միշտ իր նպատակին ծառայի, այսինքն ամեն անգամ նույնը անի ու հեռացվի խմբից, այլ հետևանք կընտրենք, չենք հեռացնի նրան խմբից, բայց այլ հետևանք կընտրենք, որպեսզի կանխարգելենք նրա վերաբերմունքը բացասական։ Are there any questions? I want to pause at this point and see if there are any questions. Եթե մինչև այս պահարկան, խնդրում եմ ասեք, հարցեր, դիտարկումներ, կան հարցեր, կարող եք զրուցանում գրել, կարող եք ձեռքը բարձրացնել, միացնենք։ Okay. No question yet. Okay, yeah. Okay, so now we want to talk about this idea of something called tantrums versus meltdowns. They are both experiences that many students have. Ուրեմն այս բառերը ես չգիտեմ անգամ հայերեն ինչպես թարգմանել, թանտրում եւ հանգստանալ դարձնեմ այսպես, հա, զգաստանալ եւ հանգստանալ։ Չէ, հանգստանալ չի, ավելի շուտ tantrumը հիմա կբացատրենք, կարող է ավելի լավ բացատրվի հիմա,
they look alike, so they're the same. Tantrum is if a child goes to the store and wants to buy a candy bar, but your mom says no, and so it falls on the floor and kicking and screaming, that's a tantrum. Oh, okay. Ուրեմն ինչ է tantrumը, լրբություն անել հայերեն, եկեք այդպես ասենք, հայերեն բառ չի, բայց երբ որ երեխան գնում է խանութ եւ ցանկանում է ինչ-որ մի բան առնել, թեկուզ կոնֆետ եւ մայն ասում է չէ ու պարվում է գետնին ու սկսում է լրբություն անել, հա, ներողություն հայերեն տարբերակը չգիտեմ լրբություն, բայց բոլորը հասկանում են այդ բառը. Meltdowns are more because a child is going through something emotionally, and so they're falling apart emotionally. Երբ որ երկրորդ բառը meltdown բառացի թարգմանում է հալվել, հա, այսպես հանգստանալ, հալվել, երբ որ աշակերտը էմոցիոնալ առումով փակվում է, ինչ որ խնդիրներ ունի, այլ չի խոսում. So they may look alike because they might involve the same kinds of behaviors like crying or screaming or yelling or kicking, but in reality they are two different kinds of functions that are the reasons why these behaviors are happening. Առաջին հայացքից այս երկու երևույթները, եկեք ես դարձնեմ առաջինը լրբություն, երկրորդը փակվել էմոցիոնալ տեսանկյունից, կարող են նման լինել, վարքագծի տեսանկյունից կարող են գոռալ, կարող են լացել, վիրավորել, բայց դրանց դրդապատճառներն են ուրիշ, պետք է դրանք հասկանանք. Okay, and we need to understand why are they happening for a student. Հիմա պետք է հասկանանք, թե ինչու են դրանք տեղ ունենում աշակերտների մոտ. So a tantrum behavior, it's a normal reaction or outburst to feeling anger or frustration. It's a cry for attention or an inability to communicate. Ուրեմն լրբության պատճառները դա սեփական զգացմունքները վիրավորված լինելն է կամ չբավարարելն է կամ ուշադրության պակասն է հաղորդակցման փորձում են ուշադրության պակասը լրացնել նման հաղորդակցման միջոցով. And they usually are happening, but they're within a child's control. The child is controlling their behaviors in that sense. They have a goal. They're acting out usually to get something or to avoid something. Եվ լրբության պարագայում աշակերտն է կարգավորում կազմակերպում իր վարքագիծը, որովհետև կամ ցանկանում է ինչ-որ մի բան ձեռք բերել այդ վարքագծով, կամ ցանկանում է խուսափել ինչ-որ մի բանից, ցույց տալով նման վարքագիծ. On the other hand, a meltdown behavior happens because a child is feeling overstimulated or stressed out. They don't have necessarily a goal, and giving them a reward or something like that may not necessarily help calm them down. Սեփական եսի մեջ փակվելն էլ ընդհակառակը կարող է ինչ-որ նպատակ չհետապնդի, բայց աշակերտն արդեն ստրեսի է ենթարկվել եւ իալուծումը միայն սեփական անձի մեջ փակվելն է եւ երբ որ դրա դիմաց դուք փորձեք նրան ոգևորել կամ ինչ-որ մի ոգևորիչ բան տալ, դա կարող է չօգնել չաշխատել տվյալ պարագայում. And usually the meltdown behaviors are much longer in their duration, and they're really wanting to be able to escape that discomfort that they're feeling, but they don't know how to do that. Սեփական եսի մեջ փակվելը, խռովելու այս երևույթը կարող ավելի երկար տևել, քանի որ աշակերտը չգիտի ինչպես կարողանա լուծել այդ խնդիրը, հա, ինքը լուծումները չի իմանում. They usually take longer to outgrow than tantrums in terms of age. So age, probably by 5 or 6 years old, they should be outgrowing tantrums. But with meltdown behaviors, it may take them much longer in age-wise to have meltdown behaviors. Լրբությունը նաև տարիքային այսպիսի կարծես սահմանափակում ունի մինչև 5-6 տարեկան, դրանից հետո արդեն այդ երևույթը թերևս անցնում է. Սեփական եսի մեջ փակվելը, խռովելը դա ավելի երկար կարող է լինել եւ անգամ հասունացման տարիքում դեռևս կարող է շարունակվել.
And they're much more common in children who are overstimulated, are feeling anxieties or fears, or students who have disorders like autism. Եվ խռովելու երևույթը ավելի շատ բնութագրական այն աշակերտներն, ովքեր ունեն աուտիզմ կամ հուզական որոշակի խնդիրներ։ Okay, and here's a chart that kind of goes and explains what some of the common things are of tantrums and meltdowns. You can see in the middle what some of the common behaviors are, and then it also gives you a good description of what the differences are between tantrums and meltdowns. Այստեղ տեսնում եք դիագրամը, որը ներկայացնում է թե որն է լրբության եւ խռովելու նմանությունները եւ տարբերությունները, օրինակ ձախ հատվածում նշված է լրբության տարբերակը, այն նպատակային է, ուշադրություն է փորձում ձեռք բերել, վերահսկողություն ունի վարքագծի նկատմամբ, այդ նման վարքագիծը կարող է հանգեցնել ցանկալի արդյունքների, երկար չի տևում, աշակերտը տեղյակ է այդ վարքագծին, սովորաբար ցանկություն ունի ձեռք բերել լսարան, հաղորդակցվող է եւ կատաղած։ Եթե գալիս ենք խռոված հատվածին, ապա այստեղ նպատակային չէ, իրեն շատ էսպես ստրեսավորված է զգում աշակերտը, վերահսկողություն չունի նման վարքագծին նկատմամբ, ցանկալի որևէ արդյունք կարող է չունենալ, վարքագիծը չի նվազում, ուշադրության ավելացնելու հետ զուգահեռ ավելի երկար ժամանակ է ձգվում եւ այլն։ It's okay. So how do we change behavior? Now that we know the basics of it, how do we change it? Ինչպես ենք մենք փոխում վարքագիծը։ Հիմա գիտենք որոնք են պատճառները, ընթացքը, ինչպես փոխել վարքագիծը։ So here is a list of some of the appropriate behaviors for students based on the function of their behavior. So if they are seeking attention, we should be teaching them these new skills. If we determine that the function of a student's behavior, for example, a student wants attention, so they hit their friends to ask them to play, what are some appropriate ways to teach them to get attention instead of hitting? Giving them an opportunity to ask children verbally, or waving a card, or ringing a bell. Those are ways that we can have a student ask for attention. Ուրեմն հիմա եկեք տեսնենք, թե ինչպես կարող ենք կարգավորել, կազմակերպել վարքագիծը, որ խնդիրներ չծագեն։ Եթե օրինակ, նրանց պետք է սովորեցնել դրա համար որոշակի հմտություններ։ Եթե օրինակ աշակերտը ընկերոջ ուշադրություն ձեռք բերելու համար նրան խփում է, որ ասի արի միասին խաղանք, ապա դրան փոխարեն նրան կարելի է ասել, որ գիտես կարող ես բանավոր դիմել, խոսքով դիմել ընկերոջդ եւ ասած արի խաղանք, կամ կարող ես ինչ-որ քարտ ցույց տալ եւ ասել սա նշանակում է ուզում եմ քո հետ խաղալ, կամ կարող ես ինչ-որ զանգը տալ, կամ ինչ-որ կոճակի սեղմել, որը նշանակում է, որ ես ուզում եմ քո հետ խաղալ, խփելու փոխարեն։ So this table just gives you a list of all of those different kinds of behaviors, and we are going to have this translated for you, so you can go back to referring to this table if you need assistance with how to find the right kinds of behaviors to teach in place of the poor behaviors that the students might be demonstrating. Ուրեմն այս աղյուսակը կթարգմանվի եւ դուք հնարավորություն կունենաք, երբ որ կարիքը կունենաք վարքագծի կարգավորումներ իրականացնելու կամ աշակերտներին այլընտրանք տալու վարքագիծը կարգավորելու համար, անդադ հետ վերադառնալ եւ նայել, ուսումնասիրել այս աղյուսակը։ But one of the most important things on this slide is this word here, is we have to teach the new skills. We can't expect that the students are going to know how to do this. They don't know how to do this. That's why they're engaging in the more inappropriate behaviors. So we have to actually teach them what we call, these are called replacement behaviors, what these behaviors are to replace the other behaviors that we're observing in them. Այս սահիկի առանցքային բառը
դա դասավանդելն է, այս հմտությունները սովորացնելը։ Հաշվի առեք, որ աշակերտները չգիտեն սա, եւ մենք պետք է իրենց սովորեցնենք։ Դրա համար են աշակերտները այդպիսի վատ վարքագիծ ցուցաբերում։ Եվ այս այլընտրանքները, որ տրված է ուսակի մեջ, դրանք փոխարինում են այդ վատ վարքագծին, կոչվում են վատ վարքագծին փոխարինողներ։ Եվ պետք է մենք ուղղակի սովորեցնենք աշակերտներին, թե ինչպես վատ վարքագիծը փոխարինել լավ վարքագծով։ And just on a side note, one of the things that we teach with a lot of even the teachers here in the United States is if a student doesn't know how to read, we teach them how to read. If a student doesn't know how to do math, we teach them how to do math. And it's the same thing with behavior. If a student doesn't know how to behave, we can't just expect that they're going to just behave. We have to teach them how to behave in order for them to be able to behave. Մի կարևոր դիտարկում անգամ ԱՄՆ-ում ուսուցիչները կարծես թե սան համապատասխան ուշադրություն չեն դարձնում։ Օրինակ, եթե աշակերտը չգիտի ինչպես կարդալ, մենք նրան սովորեցնում ենք կարդալ։ Եթե չգիտի մաթեմատիկան ինչպես անել, մենք սովորեցնում ենք նրան։ Եթե աշակերտը չգիտի ինչպես ճիշտ վարքագիծ դրսևորել, մենք պետք է նրան սովորեցնենք, որովհետև ինքը չի կարող դրսևորել ճիշտ վարքագիծ, ինքը չգիտի։ Ուստի պետք է նրան սովորեցնել։ And the way we do that, the way we teach, is this concept called reinforcement. Sorry. So reinforcement allows you to teach a new skill to a student and to continue to maintain that skill. Ուրեմն եւ այն ձևը միջոցը, որով մենք սովորեցնենք այդ վարքագիծը կարգավորելը, բարելավելը, կոչվում է ամրապնդում, ուժեղացում։ Okay, so what we do with reinforcement, it's really a process where a behavior is strengthened or maintained as a result of the consequence that follows the behavior. Ուրեմն այս ամրապնդումը, ուժեղացումը դա մի երևույթ է, որը հնարավորություն է տալիս հետևանքներին ուշադրություն դարձնելով կարգավորել, կազմակերպել ճիշտ վարքագիծը։ So I'm going to give an example that probably all of us are very familiar with, right? Is we come to work and we do our job every day. So we receive a paycheck. That's our consequence for coming to work, is that we receive the paycheck. Because we receive the paycheck, we continue to do the work. Հիմա մի համեմատություն կբերեմ, որպեսզի հասկանաք, թե ինչպես է այս ուժեղացման քաղաքականությունը մոտեցումը աշխատում։ Երբ մենք գալիս ենք աշխատանքի, մենք կատարում ենք մեր աշխատանքը եւ դրա դիմաց ստանում ենք վարձատրություն։ Մենք վարձատրվում ենք, դրա համար ենք կատարում մեր աշխատանքը եւ շարունակում ենք այդ մեր աշխատանքը։ And with students, it's the same way. If we continue to reinforce a behavior that is desirable, then we will continue to see that behavior occurring more often. Նույնն էլ աշակերտների մոտ է աշխատում։ Եթե մենք խրախուսենք, օժանդակենք, ուժեղացնենք նրանց վարքագիծը, ապա նրանք ինչքան շատ այդպես անենք ու հետևողական լինենք, ապա նրանք ավելի ճիշտ եւ դրական վարքագիծ կցուցաբերեն։ So reinforcement behaviors are items or events that we give to a student that is based on their specific behavior. For example, they get a star for completing a task. Ինչպես կարող ենք ամրապնդել կամ ուժեղացնել աշակերտների վարքագիծը։ Կատարված աշխատանքի, ճիշտ աշխատանքի համար կամ ցուցաբերած ճիշտ վարքագծի համար նրանք ստանում են որոշակի ոգևորիչ առարկաներ կամ երևույթներ։ Օրինակ, եթե հանձնարարությունը կատարում եւ ավարտում է, կարող է դրա համար աստղ ստանալ։ Or as soon as you tell a student to get started on their work, if they get started immediately, then they only have to do half of their work. Կամ կարող եք աշակերտներին բացատրել, որ եթե իրանք սկսեն աշխատանքը ճիշտ ժամանակին կատարել, ուրեմն իրանք կեսը կանեն աշխատանքի։ Այսինքն
կարող եք տալ ոգևորիչ այս քայլը, երբ որ իրենք սկսեն աշխատանքը արագ կատարել ու ավարտել ժամանակին։ Okay. But what's really important about this is that that reinforcement has to happen immediately after the behavior. So you can't give the star to the student whose behavior you want to change 3 days after they've completed that assignment. That star has to happen the second they do that activity. That star has to end up on their paper. That's how they're going to associate the reinforcement with the behavior that occurred. Ուրեմն գաղտնիքը հետևյալն է, ամրապնդումը այս ուժեղացումը վարքագծի պետք է տեղ ունենա անմիջապես հետևանքից հետո, այսինքն եթե աշակերտը կատարել է իր հանձնարարությունը, դուք այդ աստղը ոչ թե պետք է մի 3 օր հետո տաք աշակերտին, այլ հենց աշխատանքը կատարելուց հետո, որպեսզի ավելի ուժեղացնեք այդ վարքագծի դրսևորման արդյունավետությունը։ Okay. And it's really important for us to vary what the reinforcements are for our students because after a while the star isn't going to be motivating anymore. So now we might have to change to happy faces, or we need to change what the delivery system of the reinforcement is for the student. Նաև շատ կարևոր է, որ վարքագծի այս ուժեղացման ոգևորությունները կամ պարգևները, որ տրամադրում եք դրա համար, տարբեր լինեն, որովհետև եթե անընդհատ նրանց տակ մենակ աստղ, նրանք շուտ կհոգնեն եւ այլևս այստեղը չի լինի նրանց համար ոգևորիչ։ Կարող եք տալ ժպիտով դեմք կամ կարող եք մտածել այլ պարգևներ, որոնք կարող եք տալ աշակերտներին դրական վարքագիծ ցուցաբերելու համար։ They need to be, when we're talking about reinforcements, very specific and contingent when it comes to verbal praise. So verbal praise is a very easy reinforcement to use with a student, but there's a right way and a wrong way to do verbal praise. Ուրեմն կա պարգև տալու նաև վերբալ, բանավոր խոսքով ասվող պարգևատրում, բայց այդ պարգևատրումը, որ բանավոր խոսքով է ասում, այն կարող է լինել ճիշտ եւ սխալ է։ Հիմա կտեսնենք որն է ճիշտը, որը սխալը։ So the first thing is that it has to be contingent, which means that it needs to occur immediately after the desired behavior. Առաջին հերթին բանավոր խոսքով պարգևատրումը պետք է տեղի ունենա անմիջապես վարքագծի ցուցաբերելուց հետո, այսինքն անմիջապես պիտի հաջորդի այդ վարքագծին։ And the second part of it is that you need to be very specific to telling the student exactly what they are doing correctly and continue to do so in the future. So saying good job is not very specific. We need to say to them, I like how you're working so hard on your math problems, because it's being very specific as to what it is that we're giving the praise to. Երկրորդ կարևոր գաղտնիքը պարգևատրման, որ այն պետք է լինի շատ հստակ։ Երբ որ դուք ասում եք շատ լավ աշխատանք ես կատարել ապրես, դա հստակ չի։ Անհրաժեշտ է գովել նրա կատարած գործողությունը։ Օրինակ, ինչ շատ դուր եկավ քո մաթեմատիկայի դժվար աշխատանքը, որ դու կատարեց, այսինքն հստակ շեշտում եք ինչ է կատարել աշակերտը, որ աշակերտն է հասկանա եւ այդ պարգևի ազդեցությունը բավականին երկար տևի։ And it needs to be emphasized on what the behavior is instead of the person. So instead of saying, you're such a good boy, that's specific to the person. We don't want to have it be specific to the person. We want it to be specific to the behavior that we're praising, which is continuing to do the work. Շատ կարևոր է, որ մենք գովենք ոչ թե աշակերտի անձը, օրինակ դու շատ լավ տղա ես, այլ հենց աշակերտի գործողությունները։ Պետք է հիշել, որ գործողություններն են ձևավորում վարքագիծը եւ կարևոր է հենց անդրադառնալ նրա գործողություններին եւ ոչ թե անձին։ Because this helps the student identify the behavior that is being effective in getting that praise.
Քանզի սա օգնում է աշակերտին հասկանալ, որ իր վարքագիծն էր, որը սխալ էր, կամ որը ճիշտ էր եւ արժանացել է գովասանքի եւ ոչ թե իր անձը։ When we're talking about reinforcements, they need to be followed very consistently, and they need to be followed consistently throughout every program. It is the critical piece, and everyone who's working with the student, whether it's a teacher, it's an aide, it's another person who's coming into the classroom to work with that student, needs to implement that program consistently. Ոգեշնչման մեխանիզմը լավ կաշխատի, եթե այն լինի հետևողական։ Այն պետք է լինի հետևողական բոլոր ուսուցիչների կողմից, այն մարդկանց կողմից, ովքեր մտնելու են դասարան եւ աշխատեն տվյալ աշակերտի հետ, այսինքն բոլորը նույնն են ակնկալելու եւ նույնն են պահանջելու աշակերտից։ We want to be able to be very proactive and prevent behaviors from occurring. And so that means that we have to make sure that we're changing all of the antecedents and the things that we know may be causing problems in a student's behavior. So if we know that a math problem might be hard for a student, we need to make sure that we're taking the time to explain that to the student and offering the help before we're asking them to do it, so that we can prevent the problem from occurring. Տվյալ պարագայում ուսուցիչները պետք է ունենան բավականին պրոակտիվ ռազմավարություն, որպեսզի կանխարգելեն այն նախադեպերը, որոնք կարող են հանգեցնել վատ վարքագծի։ Օրինակ, եթե դուք գիտեք, որ մաթեմատիկայի խնդիրները բարդ է, մինչև դրանք աշակերտներին տրամադրելը, մի հատ փորձեք առաջարկել լուծումներ կամ առաջարկել աջակցություն, որպեսզի բարդ խնդիրը չառաջացնի աշակերտի մոտ վատ կամ հրաժարվելու վարքագիծ։ If you know a student gets thirsty at a certain point of the day and it makes them make poor decisions in behavior because they're thirsty, prevent that. Offer them the water before it gets to that point where they're thirsty, so that you're not having to then go back and deal with the behavior afterward. Կամ մեկ այլ օրինակ, եթե գիտեք, որ աշակերտը օրվա տվյալ ժամին կարող է ծարավ լինել, իսկ ծարավ լինելու պատճառով ցույց տալ վատ վարքագիծ, ուրեմն փորձեք կանխարգելել դա նրանց առաջարկելով ջուր։ Ավելի հեշտ է միջադեպերը կանխարգելել, քան վարվել, լուծել վարքագծի բացասական հետևանքները։ Here are some different kinds of proactive strategies that we can use: giving students choices, making sure that the room is set up to be something that's comfortable. It's not too hot, it's not too cold. There's a student who doesn't pay attention while isn't sitting next to a door. Preparing the adults and the peers in the room about what might be happening, offering visual schedules. These are all different kinds of proactive strategies that we can use. Այստեղ տրամադրված են պրոակտիվ ռազմավարության մի քանի տարբերակներ։ Օրինակ, աշակերտներին կարող եք ընտրություն առաջարկել, ենթադրենք հանձնարարություն ընտրություն կատարեն, կամ հրահանգներ ուսուցչի տրվող հստակ են։ Այն աշակերտը, ով թույլ է եւ ուշադրության պակաս ունի, դրան մոտ նստած չէ, կարող եք առաջարկել վիժուալ դասացուցակ կամ վիժուալ տեխնիկաներ, որոնք օգնեն աշակերտին կենտրոնանալ, եւ այլն, կամ նստած չեն այն աշակերտի կողքին, ում չեն սիրում կամ չեն ընդունում, որ խնդիրներ չառաջանա։ So there's this other idea of what we call redirection, or being responsive. So redirection is using someone else to assist the student back to where we want them to do. And we can do this by either gestures, like pointing a finger at the item we want them to work on. It can be verbal, or it can even be physical, where we guide the student maybe back to their seat.
Մյուս մոտեցումը, որը կոչվում է պատասխանող ռազմավարություն կամ վերաուղղորդող գործողություն, հետևյալն է, երբ մենք արդեն կարողանում ենք վերբալ կամ ֆիզիկական շարժումների միջոցով, քայլերի միջոցով աշակերտներին ուղղորդել։ Օրինակ, եթե աշակերտը պիտի բացի տետրը, կարելի է ձեռքով ցույց տալ, որ բացեք տետրը, սա է ձեր աշխատանքը, կամ երբ որ աշակերտը ոտքի է կանգնել եւ տեղափոխվել է իր աթոռից, կարելի է նրան ուղղորդել եւ նստացնել ձեռքերը, որ սա է քո նստելու տեղը, եւ այլն։ So a verbal reprimand is really what it is a verbal response that gives the student a behavior when it's a behavior that is unacceptable. So if a student is getting ready to hit someone, we should be telling them hands down. So the idea with a verbal reprimands is that they can't be long in what we're saying. We can't have a whole conversation with the student in that moment. It has to be quick, it has to be short, and it has to be very direct. Hands down. That's how we give a verbal reprimand to a behavior that we want to stop right away. Մյուս ռազմավարությունը դա բանավոր հրահանգներն են, որոնք պետք է լինեն բավականին կարճ, որ կարողանանք կանխարգելել արդեն միջադեպը։ Օրինակ, երբ որ աշակերտը ձեռքեր բարձրացել է գուցե ինչ-որ մեկին հարվածելու, դուք պետք է միանգամից ասեք ձեռքեր ներքև, այսինքն իրան ուղղորդեք, թե ինքը ինչ գործողություն պիտի անի ձեր բառերի միջոցով, սա է գաղտնիքը, հա, որ ինքը չհասցնի արդեն վարքագիծը ցուցաբերել եւ խնդիրների առջև կանգնել։ Տվյալ պարագայում ձեր հրահանգը պետք է լինի շատ տիպիկ եւ ուղղորդի աշակերտին ինչ անել։ Okay, and so this is a quote that basically says that between a stimulus and a response, there is a space. So between what happens and how we respond to it, there is a space. In that space is our power to choose our response. And in our response lies our growth and our freedom. Essentially, what this is saying is how we end up responding to a situation, to a stimulus, to a student's behavior is going to determine the outcome of what happens in that situation. Այստեղ մեջբերում կա Վիկտոր Ֆրանկլ, ով ասում է, որ մինչև միջադեպը եւ պատասխանը որոշակի տարածք կա եւ այդ տարածքում մենք ուժ իշխանություն ունենք պատասխանելու, միջամտելու եւ մեր պատասխանը կարող է մեզ տալ աճ եւ ազատություն։ Այսինքն եթե մենք կարողանանք ճիշտ պատասխանել, թե ինչպիսի վարքագիծ է դրսևորում աշակերտը, կկարողանանք կանխարգելել բավականին բացասական հետևանքները։ So there's this idea that we have reactions, how we react to things. And when we react to things, they're very quick. They're done unconsciously without thinking and based on what's happening in the moment. And we don't usually have a long-term consideration. They're often very defensively motivated and we might regret them later. So we have to be very careful about our reactions. It's almost like a volcano exploding. And so when we have a student who's having a meltdown or a tantrum or an inappropriate behavior, we have to be careful to not react to them, but instead we have to respond to them. Մենք հաճախ ռեակցիայով ենք, հա, ռեակցիա ենք տալիս, արագ ենք ցուցաբերում մեր պատասխանը, այս առումով աշակերտի վարքագծին, երբեմն այն կարող է լինել կողմնակալ, մեր արագ ռեակցիան այն կարող է լինել առանց մտածելու, կարող ենք քայլեր ձեռնարկել առանց երկարատև հետևանքների մասին մտածելու, այն կարող է լինել պաշտպանողական մեր կողմից եւ կարող ենք դրա համար հետագայում զղջալ։ Դրա համար մենք տվյալ պարագայում երբ արագ արձագանքում ենք աշակերտի վարքագծին, նման ենք ժայթքող հրաբուխի։ Ավելի ճիշտ կլինի, եթե մենք կարողանանք, ենթադրենք լրբություն կամ այնտեղ հանգստացող աշակերտին, իր մեջ փակված աշակերտին, ճիշտ պատասխան տանք, որպեսզի լուծումներն արդյունավետ լինեն։ So here the difference with
a response. It's much more slow and it's thoughtful. We're using our conscience and our subconscious mind, and we're taking into consideration the overall well-being of the student and of everyone around us. And we're looking at the long-term effects of it, not just that moment in time. And it usually aligns better with what our core values and our beliefs are. And if we think about a response more of like a garden and a gardener, where a gardener may not necessarily have control over all of the factors that go into their garden, but if they can change a few things, water the plants a little bit more, or change the soil, they're going to be able to produce a much better outcome. So that's the difference between a reaction and a response. Is we don't want the volcano, we want the garden. Որն է ռեակցիայի արագ տրված պատասխանի եւ մտածված պատասխանի տարբերությունը, երբ որ մենք մտածված ենք պատասխանում վարքագծին աշակերտի, ապա այն ավելի գիտակցված է իրականանում, հաշվի ենք առնում գիտակցական եւ ենթագիտակցության մեջ եղած այդ գործընթացները, փորձում ենք հաշվի առնել եւ վարքագիծ ցուցաբերողի եւ նրա շրջապատի բոլոր մասնակիցների բարեկեցությունը, մտածում ենք երկարատև հետևանքների մասին, փորձում ենք կարևոր արժեքների եւ հավատալիքների բալանսը պահպանել։ Այստեղ մտածված պատասխան տալը կարելի է համեմատել այգու եւ այգեպանի հետ։ Այգեպանը չի կարող թերևս իր այգու բոլոր գործընթացներին հետևել, բայց որոշակի փոփոխություններ անելով կարող է շատ լավ այգի ունենալ, օրինակ ավելի շատ ջրել կամ չգիտեմ հողի տեսակը փոխելով ավելի լավ այգի ունենալ։ Տվյալ պարագայում ցանկալի է որ դուք լինեք ոչ թե ժայթքող հրաբուխ, ցուցաբերելով արագ ռեակցիա աշակերտների վարքագծին, այլ գիտակցված այգեպան լինեք։ And so we're going to wrap up with the last part, which is how do we put these interventions in place at school? Եվ վերջին բաժինը, որով կամփոփենք, թե ինչպես կարելի է այս բոլոր քաղաքականությունները ներդնել դպրոցում։ So there are three ways we do that. The first one is with an individual student who needs it. Not every student is going to need every kind of intervention. So we are creating specifically for individual students. We have class-wide interventions that we can use for the classroom or for the majority of our students in a classroom. And then we have school-wide, which are behavior interventions that we can use throughout the school. Ուրեմն այս վարքագծի քաղաքականություններ դնելու երեք միջոցներ կա դպրոցում, առաջինը դա անհատական մակարդակով, ուտե ոչ բոլոր աշակերտները կարիք ունենան նման վարքագծային քաղաքականության, երկրորդ աշճանը դա դասարանի մակարդակով եւ ամբողջ դասարանը կամ աշակերտների զգալի մասը կարիք ունենան նման վարքագծային քաղաքականություններ դնելու եւ երրորդը ամբողջ դպրոցի մակարդակով, երբ որ կարիք լինի ողջ դպրոցին ներկայացնել այս վարքագծի քաղաքականությունը։ So in doing so, we need to understand this pyramid, which basically says there are three tiers of supports that we can give to students. The first one is called a universal support, which means that all students receive this support. It's something that every student in the classroom or the school is receiving. It is your classroom management program for all of your students that everybody participates in. So that's the first tier. The second tier is much more targeted, and it's students who need a little bit extra support. They might need more check-ins. They need you to walk around their desk a little bit more and check in on them. But then there's finally the very few, which is usually about 1 to 2 students in a classroom, who are going to need much more individualized systems for you to be able to work on behaviors with. Ուրեմն համակարգը ներդնելու 3 աստիճաններ կան եւ դա կարող եք տեսնել այս բուրգի մեջ։ Առաջին աստիճանը դա բոլորին է, ունիվերսալ է բոլորին։ Բոլոր աշակերտները կարող են ստանալ աջակցություն, բոլորը կարող են օգնություն ակնկալել։
Երկրորդ աստիճանը կոչվում է որոշակի, դասարանում թերևս մի քանի աշակերտներ կարող են լինել, որոնք մի քիչ ավելի շատ աջակցության կարիք կարող են ունենալ եւ թերևս կարող է կարիք լինել, որ դուք ավելի հաճախ այդ աջակցության կարիք ունեցող աշակերտների սեղանի մոտ լինեք։ Եվ միայն երրորդ աստիճանում է, որ մեկ կամ երկու աշակերտ կարող են ավելի շատ աջակցության կարիք ունենալ, այսինքն անհատական աջակցության կարիք ունենալ եւ նրանց հետ այս քաղաքականությունը ավելի հաճախ ու ավելի հետեւողական պետք է իրականացվել, որտեղ նրանք այսպես վտանգավոր գոտում են գտնվում։ And so for those students that need those individual behavior interventions, those are the students for whom we are identifying the functions of the problematic behavior. And then based on that identification, we're then designing individualized interventions for them. Բուրգի վերջին աստիճանում գտնվող աշակերտներն են, որոնք անհատական վարքագծի անհատական միջամտության կարիք ունեն, խնդիրներ ունեն եւ ահա նրանց համար է, որ մենք մշակում ենք անհատական ծրագիր, թե ինչպես կարգավորենք նրանց վարքը։ So then we go to a student who might be having a tantrum. What are some things that we can do to help a student who's having a tantrum? Remember, tantrum, they are in control of their behavior. We can give them a calm space to take a break, but that's not necessarily a punishment. We can try to figure out what the cause of that tantrum is, but we need to set very clear expectations for them as to what we desire for them and what kind of behavior we're expecting of them. We continue to acknowledge their feelings, but we're ignoring any minor attention-seeking behaviors. For example, if they're getting loud in their cry all of a sudden, and then we offer them immediate verbal praise for any behavior that ends up being something that we want them to do. Իսկ ինչ անել լրբություն անող աշակերտների հետ, պետք է գտնել որոշակի հանդարտ տարածք սենյակ, որտեղ նրանք կարող են հանդարտանալ, դա պետք չի դիտարկել որպես պատիժ, այլ ուղղակի մի վայր, որտեղ իրենք պետք է հանգստանան, նստելով աթոռին կամ, չգիտեմ, հանգիստ շնչելով, պետք է հասկանալ, թե որն է այդ լրբության պատճառը, ինչն է հանգեցրել նման վարքագծին, հստակ սահմանել, թե ինչ ակնկալիքներ ունենք վարքագծային տվյալ աշակերտից, հասկանալ նրա զգացմունքները, սակայն չտրվել նրա զգացմունքներին, օրինակ, երբ որ ինքը լացում է, հեկեկում է եւ հանկարծ սկսում է ավելի բարձր ձայնով, պետք չէ դրան ուշադրություն դարձնել, տրվել դրան, եւ եթե աշակերտը կարողանում է հանգստանալ ու կարգավորել իր վարքագիծը, անհրաժեշտ է բանավոր նրան պարգևատրում տալ, հա, բանավոր խոսքով ոգևորել, որ դու հանգստացել ես։ The next part is we're going to talk about meltdowns, and these are things that we need to know before a meltdown occurs. So we need to understand what are some of the things that trigger the meltdowns. For example, sensory overloads or fears about something. If the bell is too loud, if loud noises interrupt them. And then we need to notice when their behaviors are starting to escalate, if they're having trouble responding or starting to begin refusing to participate or running away from something or excessive fidgeting or playing with things. Those are all things that we need to be able to notice in order to help prevent a meltdown from happening, because we're trying to distract the student away from whatever it is that is that triggering event, and then being patient to allow them to self-regulate. Երբ որ աշակերտները խռոված են կամ փակված են իրենց մեջ, ինչ կա իրականացնել տվյալ պարագայում, ապա պետք է ուշադիր լինեք, թե ինչն է հրահրել աշակերտին նման վարքագիծ կատարել, ինչ փոփոխություններ են անսպասելի տեղ ունեցել, գուցե զգայական երծանրաբեռնվածությունն է, վախերն է եւ այլն, փորձեք տեսնել, թե ինչպես է նրա վարքագիծը փոփոխության ենթարկվում, օրինակ կարողանում է մասնակցել ինչ-որ միջոցառումների, թե փախչում է հեռու, անդադ հուզված է եւ գրգռված անդադ աշխատում է ձեռքերով, մատներով, փորձեք բացահայտել այն նախադեպը, որը հանգեցել է աշակերտին տվյալ իրավիճակի, այստեղ պետք է համբերատար լինել եւ տալ ժամանակ աշակերտին ինքնակարգավորվելու։ So let's say your
preventative things didn't work and a student is having a meltdown. What do we do during that meltdown? We, number one, make sure that their child is safe and they're not about to hurt themselves or someone else. We need to make sure that we're reassuring. If they need space, we give them space. If they need a hug, we give them a hug. We give them the space and the time to be able to have the meltdown. But we need to just tone things down a little bit, lower the lights, speak very calmly, don't hover over the child, and then make sure that we have a plan to re-engage with the child after the meltdown is over. Իսկ ինչ անել, եթե չկարողացաք կանխարգելել աշակերտի հետ խռովելու, սեփական անձի մեջ փակվելու երևույթը։ Տվյալ պարագայում ուրեմն պետք է կարողանաք ապահովել միջավայր, որ հանկարծ աշակերտը ինքը իրեն չվնասի կամ ուրիշին վնաս չհասցնի։ Պետք է կարողանաք այնպես անել, որ աշակերտը իրեն ապահով զգա, եթե կարիք ունի փաթաթվելու, փաթաթվեք, եթե կարիք ունի, չգիտեմ, մեջքին թփթփացնելու, թփթփացեք, մի այսպես նրա վրա կախվեք, հա, սպառնալիքի տեսքով, փորձեք այն միջավայրը, որտեղ աշխատում եք աշակերտների հետ, դարձնել ավելի հանգիստ, օրինակ լույսը կարելի է կարգավորել կամ իրեն ազատ տարածք տալ, եթե կարիք կա, որ ինքը հանգստանա, այդ ազատ տարածքում կարող եք այդտեղ թողնել, մի բերեք շատ մարդ նրա մոտ, ինքը պետք է հեռու լինի շատ մարդկանցից, եւ ուղղակի ժամանակ նրան տվեք, որպեսզի ինքը կարողանա հանդարտվի եւ հանգստանա. And then after the meltdown is over, we need to give them time to recover, because most of the time they feel very embarrassed. They might feel guilty or exhausted from having that meltdown. And then finding the right time for them to talk about it, because we need to help them understand that they're not in trouble for having those big feelings and those big emotions. We need to keep it brief, make sure they understand what is happening, and then reflecting on our own emotions and responses so that we can know how to be able to continue to support the student in the future again. Տվյալ պարագայում գտնվող աշակերտին խռոված, շատ հուզված, էմոցիոնալ, փորձեք ժամանակ տալ, որ ինքը վերականգնվի, կարողանա կարգավորել իր զգացմունքները, այդ մեղավորության զգացմունքը կամ ամոթի կամ գերհոգնածության զգացմունքը, ժամանակ գտեք հետագամ նրա հետ խոսելու, թե ինչը հանգեցրեց տվյալ երևույթին, փորձեք հարցերի միջոցով ցույց տալ ձեր էմպաթիան, վերաբերմունքը տվյալ աշակերտի նկատմամբ եւ վերհանել խնդիրները, որը հանգեցրել են նրան տվյալ իրավիճակի, եւ փորձեք նրան առաջարկել աջակցող այդպիսի մոտեցումներ տվյալ իրավիճակներում հայտնվելու ժամանակ. So next thing is to talk about the classroom in behavior interventions. What are some ways we can make sure that your classroom is set up to be able to provide good behavior support and be proactive? Have a classroom design that is effective. So if it's students sitting in rows in your classroom, that is effective, have them do that. If it's sitting at group tables, do that. Having very predictable classroom routines, making sure that you have your classroom expectations be posted and reviewing them regularly, being very active in supervising the students. That means not necessarily sitting at your desk, walking around constantly and moving about the classroom, giving different kinds of opportunities for students to respond. Sometimes it might be through writing and holding something up. It might be through verbal responses. And then acknowledging when students engage in behaviors that are expected. Ինչպես իրականացնել ամբողջ դասարանի մակարդակով վարքագծի կարգավորման միջամտություն։ Դա կարելի է իրականացնել մի քանի քայլերի միջոցով։ Օրինակ, դրական վարքագիծ կարելի է ձևավորել դասարանում, եթե կարողանաք ճիշտ դասավորել դասարանի նստարանները եւ աթոռները, եթե կարիք կա շարքերով, եթե կարիք կա խմբերով, պետք է հաճախակի պատտվել եւ տեսնել աշակերտներն ինչպես են աշխատում։ Սահմանեք նախատեսված, հաստատված կարգեր, թե ինչպես պետք է աշակերտները աշխատեն դասում, այսինքն կարող եք թղթի վրա գրել, չգիտեմ, պաստառի տեսքով ներկայացնել բանավոր անդադ իրենց ասնել, որ ներս եք մտնում, չխոսեք կամ չգիտեմ, նստեք ձեր տեղը հանգիստ, 3-ից 5 այդպիսի դրական
ակնկալիքն է, որ ցանկանում եք աշակերտներին ցուցաբերել, նշեք, ցույց տվեք, բացատրեք աշակերտներին, որ իմանան։ Հնարավորություն տվեք աշակերտներին տարբեր միջոցներով կապ հաստատել ուսուցչի հետ, չգիտեմ, ձեռք բարձրացնելով կամ փորձելով այլ միջոցներով կապ հաստատել ուսուցիչների հետ։ Եվ ամենակարևորը, երբ աշակերտները դրական վարքագիծ են ցուցաբերում, դա ճանաչեք բարձրաձայն, ճանաչելի դարձեք, հնչեցրեք այդ մասին ձեր կարծիքը, գաղափարը, միտքը, որ աշակերտները հասկանան, թե որն է իրենցից սպասվող դրական վարքագիծը։ And finally, our last slide is talking about our school-wide interventions. And really, when we're talking about school-wide interventions, they need to be multiple tiered so that it's much more effective to be able to provide the supports for the students. And they need to establish the culture of what you want your school's social culture to be in order to help improve the social, emotional, and behaviors outcomes for all of your students. So this is something that usually requires a team of people to work together to establish what you want your school-wide behavior interventions to be, because it's something that requires all teachers on your campus to be working together in order to be able to establish. Եվ վարքագծի կարգավորման վերջին աշճանը դա համադպրոցական վարքագծի միջամտությունն է, տվյալ պարագայում անհրաժեշտ է, որ մի ամբողջ թիմ աշխատի այս քաղաքականության վրա, մշակի, թե դպրոցի մակարդակով ինչպիսի ակնկալիքներ ունի դպրոցը, ինչ մշակույթ է ցանկանում ձևավորել իր աշակերտների մոտ, սոցիալական ինչ ասպեկտներ է ցանկանում զարգացնել, եւ տվյալ պարագայում թիմի բոլոր անդամների մասնակցությունը ցանկալի է, որպեսզի հաստատվի մեկ միասնական այդպիսի քաղաքականություն։ And with that, that is my presentation for today. I hope that I was able to provide you with some good tools and new strategies. I'm happy to answer any questions that anyone may have, any comments, anything like that, any situations you want to share. I'm happy to help. Շատ լավ, սա սայկաշարի ավարտներ, վեբինարի ավարտներ, եթե հարցեր կան կամ դիտարկումներ, առաջարկներ, սիրով խոսնակը պատրաստ է պատասխանել։ Կան հարցեր, կխնդրեմ զրուցարան օգտագործեք կամ ձեռք բարձրացրեք, սիրով մենք կլսենք ձեզ։ Ես տեսնում եմ միայն շնորհակալություններ, Թալին ջան, շնորհակալություն շատ հետաքրքիր տեղեկատվության համար, իսկապես անհրաժեշտ ու կարևոր թեմա է, որը կկիրառենք սիրով։ Շատ հետաքրքիր է, շնորհակալություն ձեզ։ Դե ինչ, Թալինի մոտ արդեն գրեթե կես գիշեր է։ Շնորհակալ ենք Թալին ջան նման կարևոր արդիական թեմա մեր իրականություն բերելու համար։ Հուսով ենք դեռ էլի կհանդիպենք։ Շնորհակալություն ձեզ։ Ցտեսություն։ Ցտեսություն բոլորիդ։